السيدات والسادة المبعوثين الخاصين لدول الترويكا والإيجاد، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي لدى السودان، السيدات والسادة الحضور الكريم بكافة مقاماتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء لا بد لي من الترحم على كافة شهداء السودان الذين قدموا دماءهم رخيصة منادين بغايات سامية أسها الحرية والسلام والعدالة، وسائلا العلي الغدير بإعادة كافة المفقودين سالمين إلى ذويهم. ولا بد لي هنا من شكر كافة الدول التي دعمت وضمنت سلام جوبا، وأخص بالشكر دولة جنوب السودان في الجهد الكبير الذي بذلته ليكون هذا الاتفاق. اليوم تتجدد الجهود لدعم السلام في السودان بانضمام دول الترويكا والإيجاد للتوقيع كشهود على اتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في 13/20. إن لهذا التوقيع اليوم دلالات مهمة في دفع العملية السلمية في السودان، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، وتسريع الجهود المبذولة لبلوغ السلام الشامل، خاصة وأنه يتزامن مع الشروع في التفاوض مع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو. نأمل أن يكون هذا التوقيع قوة دافعة للتوصل إلى اتفاق. السيدات والسادة، بواقعية تامة توافق جميع أطراف السلام على تعديل البدء في تنفيذ اتفاق سلام جوبا من 13/2020 إلى 15/4/21، على أن تصدر جميع القرارات وتشكل جميع مؤسسات تنفيذ الاتفاق بصفة فورية دون هذا التأخير، وقد شرع في ذلك. على الرغم من تأخرنا في تنفيذ اتفاق سلام جوبا، إلا أن الإرادة من جميع الأطراف كبيرة في استكماله، وتعمل بتناغم تام لبلوغ الغاية والأمل المعقود على دعم الأشقاء والأصدقاء لهذه الجهود. وفقنا الله لما فيه خير البلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن now I will turn to ask His Excellency the U.S. Special Envoy Mr. Donald Booth for his speech. Good afternoon, Your Excellency, the Vice Chair of the Sovereign Council, General Hemeti, Your Excellency, Prime Minister Abdullah Hamdok, ladies, gentlemen, excellencies, all protocols observed. Today, June 8th, 2021, the United States, along with our Troika partners, the United Kingdom and the Kingdom of Norway, are officially signing the Juba Peace Agreement as witnesses. You may be asking, why sign as a witness now? The JPA, the Juba Peace Agreement, after all, was signed by the parties, by guarantors and other witnesses 8 months ago in Juba. There are two reasons for this. First is technical. We needed to have an official English translation of the agreement so that we could do a proper and thorough legal and policy analysis of it. The second is that we have now concluded that the Juba Peace Agreement, despite its complexity and other shortcomings, does represent a viable vehicle for Sudanese to make important progress in achieving the goals of its 2018-2019 popular revolution. First, peace, silencing the guns, a goal that the African Union has embraced as one of its leading causes of the year. Second, freedom. And here I want to recall the 4 freedoms that President Franklin Roosevelt spoke of 80 years ago. Freedom from fear. Fear that women have of being attacked and raped when they go to seek water and firewood. Fear of crops being trampled after they've been carefully tended for months just before harvest. And fear of unprovoked attack. These are fears that people live with still far too much in Sudan. Second, freedom from want.
the ability to feed, to clothe, and to educate your family. And in terms of want, I will note that today in Port Sudan, there is the delivery of 48,000 metric tons of wheat donated by the United States that's being delivered. Third, freedom of speech, the ability to challenge authority, to challenge the way things have been done, and the ability to resolve differences through dialogue rather than violence. And fourth, freedom of religion. And here I hope that SPLM North, Abdulaziz Al-Hilu, is listening. The Juba Peace Agreement does provide for religious freedom, for separation of state and religion. And the third goal of the revolution, justice. Sudanese victims of decades of state-inflicted or sponsored brutality, they need to heal. For that, they need to see accountability. And the Juba Peace Agreement provides for that, both via transitional justice and through the Special Court for Darfur. The current chairman of IGAD, Excellency, ambassadors of Troika and IGAD, honorable members of the Sudan Sovereign Council, and members of the Sudan Revolutionary Front, representative of all the Juba Peace Agreement who are here, the representative of the women groups who participated effectively during the negotiations, ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency President Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan, who supervises the peace process in Juba, and on behalf of Honorable Turga Luak Manime, the chairperson of the South Sudan Mediation Committee for the Sudan peace talks, please allow me to register profound gratitude to the organizers of this historic landmark in the peace process in the Sudan. I must also commend General Muhammad Hamdon, who was very committed in making sure that the peace process went smoothly. When the mediation committee had any obstacles or challenges, he would step in, encourage, direct, and support the mediation committee, and therefore deserves our collective appreciation. From the onset, it is important to note that the success of the Juba Peace Agreement is a result of absolute commitment of the leadership of the transitional government of Sudan and government of South Sudan, whose determination led to the signing of the peace agreement. These leaders deserve our appreciation, all of us. Besides, all the parties who committed their energy and intellect in the negotiations that led to signing of the Juba Peace Agreement also deserve our gratitude. Today, it is worth noting that the steps taken by the United States of America, United Kingdom, and Norway, and IGAD to append their signatories to the Juba Peace Agreement is commendable and will surely consolidate these great gains for this country and for the world. أنا سعيد جدا في هذا اليوم أن أكون أحد الشهداء أو أحد الشهود لهذا التوقيع الذي جاء بعد فترة مضي 7 شهور، وهو
وقد تم تنفيذ عدد من القضايا وهي كانت أساسية، ولكن أيضا أمامنا عدد كثير وكبير ومهم من القضايا لم يتم تنفيذ. واليوم مع توقيع ترويكا وإيجاد أنا أؤكد بأن الخطوات للتنفيذ تكون مسرعة أكثر من الفترة السابقة. واليوم بعد 24 ساعة من الأداء القسم كحاكم لإقليم الدارفور، وإقليم دارفور معروف إقليميا ومحليا ودوليا، الآن يسعى جاهدا مع كل الأصدقاء أن يخرج من المآسي ويخرج أيضا من الآلام التي أصابت إقليم الدارفور في فترة 20 السنة الماضية. فلذلك أنا هنا لا أخجل بأن أطالب من الحضور جميعا بأن يقفوا معنا من أجل إنقاذ ومن أجل مساعدة تنفيذ اتفاق جوبا في إقليم الدارفور، لأنه هو الإقليم ما زال لديه أكثر عدد من اللاجئين والنازحين، حوالي 600 ألف لاجئ و2 مليون نازح داخليا. وبالتالي إقليم دارفور يحتاج للمساعدة سواء كانت داخلية أو خارجية. وأنا سعيد جدا بأن أتحدث أمامكم أعضاء الترويكا بأن هذا الخطاب سيلقى أذنا صاغية منكم وسنجد دعما، وبالتالي تنتظرون منا. شكرا يا ترويكا. الشيء الثاني، أنا لدي وفقا لبرامج أو وفقا لخطوات التي رسمتها اتفاقية جوبا، لدي الأولويات في حكومة إقليم دارفور، والأولويات تبدأ بالقضايا الإنسانية. هنالك بروتوكول إنساني، وهذا البروتوكول يتحدث عن العودة النازحين واللاجئين، وكذلك خلق أجواء وظروف آمنة بأن تعود الذين هجروا والذين قتلوا والذين كانوا لفترة طويلة جدا خارج ديارهم بأن يعودوا إلى أماكنهم. ولكن ذلك يحتاج أيضا دعما إنسانيا من الجميع، من أصدقاء أشقاء ترويكا، جميعكم محتاجون منا أو محتاجون منكم بأن تقفوا معنا في هذا المطلب. الشيء الثاني، أمامنا قضايا أمنية، والترتيبات الأمنية لم تبدأ بعد، رغم أن هنالك اجتماعات قد دارت هنا وهناك وفي وقت للآخر، ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن هنالك أي خطوة إيجابية بأن نذكرها في الترتيبات الأمنية. وبهذا التوقيع سيشجع أطراف الموقعة للاتفاق السلام بأن يبدأوا وبأن يسرعوا لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، وخاصة القوى المشتركة التي خصصت للدفاع عن المواطنين. وهنالك إشكالات تحدث من هنا وهناك ومن وقت للآخر، وفي الأمس كنا بنشاهد ونسمع المشكلة في جنوب دارفور وأيضا في غرب الدارفور، ولا نريد أن يحصل أو تحصل حادثة أخرى مثل ما حدثت في الجنينة في المرات السابقة. فلذلك نتمنى من الأطراف الاتفاق جميعا، من القوات المسلحة، من الدعم السريع والحركات، جميعنا علينا نسرع خطى بأن نكون قوة مشتركة للدفاع عن المواطنين وللردع لأي حادث قبل الحدوث. الشيء الثالث، لدينا مشكلة حقيقية، فهي
عدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية تعتبر مسار وفاتحة إلى الاستقرار. دون العدالة لا يمكن أن نستقر. فلذلك عدالة انتقالية في جوبا واتفاق جوبا قد تحدث عن العدالة الانتقالية في صفحات عديدة جدا وبآلياتها. علينا أن نسرع قدما من أجل التكوين هذه الآليات وأن ننشئها في إقليم الدارفور لاتساعتنا في عملنا لتنفيذ الاتفاقية. والعدالة الانتقالية لا تستقيم إلا أن نسلم الذين الآن هم يقبعون في سجن كوبر للمحكمة الدولية. ده برضه واحدة من المطلوبات لأن العدالة لا تتجزأ. Of UNO terms, Mr. Volker, Executive, Your Excellency, Executive Secretary of IGAD, envoys, ambassadors who are here, partners, friends, comrades. Let me first extend my sincere gratitude to the distinguished members of the South Sudanese Mediation Committee led by Professor Manassa, and to the President of the State of South Sudan, His Excellency General Salva Kiir Mayardit, for all their tireless efforts that culminated in the historic signing of the Jubba Agreement for peace in Sudan. And to the United States and the United Kingdom and Norway, our partners in peace. We greatly welcome this signing that will assure support and strengthen the implementation of the agreement and contribute to lasting peace in Sudan. This historic moment marks an important milestone in the implementation of the Jubba Agreement. Members of the Troika, colleagues, patriots, members of the fourth state, I greet you all. I'm happy to be part of this function. Even though I was not ready to speak, I was just informed 3 minutes ago that I'm going to have remarks. But nevertheless, let me throw in some words. First of all, Jubba Agreement is not just an agreement like any agreement. It's meant to be a tool for change, following the slogans of the revolutionary group that has raised. So we are following suit, that one. The presence of the members of the Troika around here and signing today on this peace agreement is a commitment to the transformation of the country Sudan. We are for the transformation. We had raised out slogans of the transformation, but with a different method, a method of violence, method of arms. That was a protest, and it was the highest forms of protest, was leading to the transformation that we are seeking today. Therefore, we are here committed for the democratic transformation, not just a slogan.
transformation requires operationalization of the slogan itself. How, when, and the method for that one. So that is collective. It's not for one party, it's for all the parties to do that. All the slogans, there is no progress, no vital progress in this one. I would also say there is retrogress in the implementation of the peace agreement for obvious reasons. Some of them are internal, some of them are external, and some of them are just unreal.